benvenuti su nutrilettuamente. Oggi parliamo di un argomento che sta tenendo tutti con il fiato sospeso un gigante che sta ridisegnando il nostro mondo proprio mentre ne parliamo. L'intelligenza artificiale non sta arrivando. Giaquit e mentre la maggior parte delle persone interessata all'idea di perdere il proprio lavoro, una piccola minoranza sta silenziosamente trasformando quella pura collettiva in un'opportunità di guadagno senza precedenti. Aspetta un attimo. Il problema non è l'intelligenza artificial in sé il vero problema è da quale lato del tavolo ti trovi quando le regole del gioco cambiano così drasticamente. Vediamo la cosa come stanno senza e lia nan ian ladroch entra in casa di, not per rubarti il lavoro, no e molto pio, tel rend, semplicemente il lavoro umano, casu cum lo conosciamo, meno necessario. Immagina un'azienda che fino a iri dava lavoro a 1000 persone. Domani grazie all'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale avanzati potrebbe avere solo trasert, ma questo il punto cruciale con meno di inteso del personale quella stessa azienda non solo manterrà la sua produzione ma la raddopierà. Meno costi più efficienza più output. Questo è il nuovo paradigma ed è proprio qui che succede qualcosa che a prima vista sembra assurdo, quasi meno persone lavoreranno all'interno di quella struttura, ma paradossalmente più soldi entrano nel caso dell'azienda. Per capire questo meccanismo dobbiamo analizzare cosa succede veramente quando un'azienda adotta l'intelligenza artificiale su larga scala. Gli effetti sono principalmente tre e sono potentissimi. Primo, taglia drasticamente ai costi. Pensa a stipendi benefit, uffici, gestione del personale, tutto ridotto all'osso. Secondo, aumenta la produttività a livelli inimmaginabili. Un algoritmo non si stanca, non cede ferri, non fa pause kafki, lavora 24 o su 24, 7 giorni su 7, con una precisione sovrumana. Terzo e poi importante di tutti fa esplodere ai margini di profitto. Quando ai costi crollano e la produzione sale, ai margini declinano e quando ai margini salgono, il fatturato cresce in modo esponenziale. E cosa succede quando il fatturato di un'azienda quotata in borsa cresce a questi ritmi? La sua azione schizzano verso l'alto. Questo non è un futuro lontano, sta accadendo ora con le grandi aziende tecnologiche investono miliardi in server, chip sviluppo, DIORFR Marti un secondo e rifletti su questa relata. Se oggi lavori per un'azienda che sta implementando messiccamente l'intelligenza
artificial per ottimissare I processi, staio oggettivamente rischiando il posto. Potresti essere I mil di iri che diventeranno I 300 di domani. Ma se invis di essa solo independent possiedi una part arca minuscola di quell'azienda, la tua prospettiva cambia radicalmente non. Se più una potenziale vittima del cambiamento, ma un beneficiario, non stai sabendo, il futuro stai contribuendo a costruirlo e soprattutto ne stai raccogliendo I frutti. Ecco il ribaltamento mentale che dobbiamo fare, il vero cambio di paradigma che si solverà. L'errore più grande che puoi commettere oggi è continuare a pensare come independent in un mondo che premia sempre di più gli azionisti, I proprietari. L'intelligenza artificiale non è stata progettata per premiare chi lavora di più o archivar più o è progettata per creare valori e questo valore non vi essig. Il compito ma e ci possiede lo strumento. Che essig il compito, ogni singolo algoritmo che oggi sostituisce un essere umano in una mansione, state allo stesso tempo aumentando il valore delle azioni di qualcuno, la ricchezza non scompare, si sposta dodaci fenis manodopera. A chi possiede la tecnologia, quindi quali la soluzione, se il futuro economico e in futuro che togli stipendi e rend obsoleti interi settori lavorativi, la tua unica via d'uscita e creati dell'entrato alternative. Del rendite che non dependo tu tempo o tu lavoro diretto, non ha. Senza combattere l'intelligenza artificiale sarebbe come cerca di fermare l'oceano con le mani. La mossa intelligente e posizionarsi al di sopra di essa diventare proprietario di quella stessa tecnologia che sta ridisegnando l'economia. In parole semplici, investa nelle aziende che stanno guidando questa rivoluzione. Perch in ogni grande cambiamento epocale la regola è sempre la stessa. Ci capies prima degli altri dove sta andando, vince ci arriva dopo, sabis la conseguenza. Non si tratta di avere la sfera di cristallo, ma di osservare la realtà per quella che agire di conseguenza. La opportunità più grandi nascono proprio da questi momenti di transizione. Oggi investire in aziende legate all'intelligenza artificiale non è più una scelta per pochi esperti di finanza, ma una necessità strategica per ciascun voglia protegger futuro finanziario. Pensa alle aziende che producono I chip essenziali per l'EA, aquel che sviluppano I software, aquel che integrano queste tecnologie per rivoluzionare I loro settori. ELD che il valore CST
Ti consentirando ignorare questa transizione significa seguire volontarium di rimanere indietro, di trovarsi dalla parte sbagliata del cambiamento. Guardami bene. L'intelligenza artificiale alla fine non desidera se sarai povero o ricco. Quella decisione spetta solo e soltanto a te. Sarà la tua capacità di adattarti, di cambiare mentalità e di agire che farà la differenza. Quindi la domanda che ti lascio oggi è questa: da che lato del cambiamento vuoi stare? Quello di chi sabis possibilmente o quello di chi partecipa attivamente alla creazione del nuovo mondo? Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se ti è piaciuto e vuoi continuare a nutrire la tua mente con contenuti come questo, iscriviti al canale e attiva la campanella. E mi raccomando, fammi sapere nei commenti quali altri argomenti vorresti che trattassimo nei prossimi video. Alla prossima.